Twinkle, twinkle, little star. Понятно. Колесик. Окей. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn. Давай, поворачивай. Оба-на! Оба-на! Не зря в спортзал ходил. Надеюсь, тут можно находиться без противогаза? А, походу, это не самая лучшая идея. Smoke. It's coming from this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Так. Это нехорошо. Он... А, не взрывоопасен, окей. Что? О, надо сваливать с этого места. А, понятно. Сваливай, не сваливай. Ёбана! Вот это масла. Это уже круче, чем грибы. Если в кальяны такое заправлять, так вообще можно нехило ушкурнуться. This is primitive. Замечательно. Изучал оккультист ради того, чтобы он сказал два слова. Окей. Да, полезно. Ага, зацепишь. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Не знаю, как конкретно это связано, но фонарь бы не помешал. Спрыгнуть. Что это за эффект? А, зажмите левый кнопку. Сейчас просто так осмотрим, чё. Надеюсь, это рыба. Вот, возьми вот этот фонарь, он явно ярче свечит, или вот это. Окей. Ладно, поехали. Минус глаза. Плюс глаза. И...
What happened here? Может, куда стекло? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Может, это сын? Там же был какой-то Сэму... какой Сэму? Во-во-во, Саймон. Может, Саймон? От него отказались? Что-то такое? Или батя притеснял? Whoever hid it here seems to Это... worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? It smells as bad as it looks. These painkillers were я даже не prescribed 3 сомневаюсь. months ago. Someone has been taking them since the time of the Hawkins death. То есть, возможно, это кто-то, кто обожал Сару, Can't sleep. но не мог ей I know how признаться that feels. и шизанулся после того, как она умерла. Не мог заснуть. Видимо, все. 5 минут зрения. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Психология. Look around you. Психология сила. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Ее кто-то принес и поставил. Я облегчу тебе задачу, братан. А, так это твой мудачик автомобиль стоит поперек дороги. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? То есть это That's the все-таки их Hawkins особняк. mansion. Come on, we got some driving to do. Давай, молнию. Молнию на задний фон. Эх. Неоправданное ожидание.
Шрамы на него на лице, конечно, жесткие. Просто от губы и до уха. Как он жив вообще остался? Под подворот. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. Почему-то игра не дает And, повернуть as камеру you'll ему на see, лицо. in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Констебль получает плюс парочку баллов за You то, won't что get он me to хотя бы не believe that it полный looked мудак. any better 3 months ago. Ну, он типа... It's a very old building, you know? Он типа полицейский. Its foundations would Хотя бы probably date старается from the вести arrival себя of the как first полицейский. settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go.
Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. М. Мне показалось, вот что это? Интереснее, как будто конфетти кто-то бросает. Recently fallen. Ну, заколочено. It's as if all life is Очень удобно abandoned. жить the в доме, place. в котором заколочены окна. Хотя, может, после пожара. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. 1693, а сейчас 1724. 1693, а сейчас 1724. То есть свыше 100 лет. 127, если точнее. А в каком году он был заложен? 100. Во-во-во. Склад припасов. Так. Это, наверное, из Библии сам. Глава 3, стих 5, видимо. Начать, но я не смогу перевести. Стебель стоит, стебель. Наверное, там мы делаем. Poor kid. Кар. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back Хорошо, что он here хоть after the сказал, burial. кто это, а то я... What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. То есть понятно. Этот сторож, скорее всего, ему очень Сара нравилась, но Чарльза он просто ненавидел к хренам, судя по всему. Ощущение, как будто он типа сорвался на него. Ну, а ребенок. Сторожу 11 лет. С обратной стороны.
И не лень же было кому-то все окна заколачивать. I'll have to find another entrance. Эти звуки иногда очень сильно напрягают. А что ты слышишь? Это кто-то... Вот, что это было? This entrance is still in use. Доски уже Whoa! Whoa! очень сильно проходились. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. На топоре есть кровь, если You что. haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Мне больше интересно, кого в данном месте он рубит топором. This gate is Так locked. там констебль приперся, блин. Спаситель. Так, а тут... Ну, я бы предположил, что это мини-кладбище там за дверью дальше. Что это типа семейного склепа. Но я не понимаю, почему тогда остальных троих положили в саду. Чем семейный склеп не устраивал? Ну, ведь должен быть где-то, типа, династия покоится на место какое-то.
I know a thing or two about solitude myself. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Я схитряп. Bourbon. Empty, of course. Тут топором по башке получишь. Да харе игру сохранять просто с каждым диалогом. А ты чё? Ага. И... А чем это мне помогло? Я не понял, ну ладно, может он виднее стал. В чем смысл было отодвигать железку? Теперь открытие так и стало. Так, еще один кружок туда, может я еще что-то все-таки не заметил. Может это какой-то диалог должен быть внутри потом. А я типа вперед с песней прохожу. Или может здесь что-то должно было быть, то чего я не увидел из-за того, что у меня навык какой-то не разложен. Ну, это посмотрим потом. Pierce, shall we end? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Как мне нравится фраза Пирс и Брэдли смогли успокоить его. Ага. Брэдли прям вообще помогал. Аж устал. Честно, между делом, на картинке справа есть какой-то силуэт. Там, где незажженный канделябр на стене. Follow me. I know the place. Who left this light on? Но, я так понимаю, неиспользуемый особняк вполне себе используемый. Но выглядит круто, должен признать. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Окей, опять минус зрения. Хоть видно стало лучше. What kind of meat is this? Я что-то даже не задумался, а что это? Я даже аналогию подобрать не могу, что это за мелкое чудовище. Мышцы у него какие-то странно расположенные. Посмотрите. Так, так. Там сзади мышца он оттягивает. This place is for the head of the family.
Charles Hawkins. А, это типа стоп-кадр. Окей. А... Что это такое? Что за щит? Это может, чтобы слишком жарко не было, типа, не попортил мебель? Потому что от углей это вряд ли спасет, потому что до пола все равно дойдет. Теплоулавливатель какой-то. Так. Ага. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ну да, у меня уже было предположение, что с сынком что-то было не так. Так, Sarah здесь Hawkins' логично Сара. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ну, учитывая, что они не могли позволить себе особняк, но могли позволить себе это. Походу, он что-то очень основательно скрывал. А где Чарльз? Машина, мальчик, Сара. Но это же не фотография, это картина. О, ладно. Минус зрение. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Соседник. А констебеля не интересует вот это мясо? Там что, крыса отравилась от этого мяса? Да я понял, что огонь там начался. Тарелка разлетелась. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Превосходное это превосходное, но... Но где глава семейства? О, реально крыса. Попробовала мясца и умерла. Что-то шевелилось. И это вроде не был огонь. А, нет, все-таки огонь. Такой же. Ладно. Подождите, как тема. Ага. Не могу. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Too much rubble. I'll find an easier way. Камней. Девочки, вы чё курили? Ладно. Let's see if I can find something the cops missed. Let's see if I can find something the cops missed. Да, сейчас, подожди.